Alright, bila shaka mtazamaji, Ijumaa nyingine tena mtazamaji hapa tayari kuweza kuanza jumla ama kuweza kuanza gumzo la leo mtazamaji ndani ya kipindi hiki cha Walk with Sagini. Karibu sana mtazamaji, mimi najulikana kama Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na mgeni wangu kwa leo ambaye ni Cynthia Mumbo tayari yuko upande wa pili kuweza kurindima na kuweza kutema madini ya kispoti haswa katika ngazi ile ya basketball mwekewani. Unaona hapo gwiji tayari ameshakaa mkao kula tayari kabisa kuweza kutema madini na kipindi cha leo. Basi kwamba kipindi cha leo kinazungumzia haswa ule usimamizi na uendeshaji katika tasnia mbalimbali katika mchezo huu wa basketball humu nchini barani Afrika na pia bara la Ulaya kwa jumla. Cynthia Mumbo, karibu sana kwa kipindi cha leo. Asante sana kutenga muda nasi. Na nitaanza na hili kwamba uhali gani na kwa nini umevalia jezi ya Arsenal? Maana yake ni gumzo hili la basketball. Why are you wearing on a national jersey? Kwanza asante sana kwa kuni invite kwa studio leo. Nasalimia kila mtu. Na nimevaa Arsenal kwa sababu tulicharaza watu juzi. Na kesho mnachukua tutajua. Niliambia rafiki yangu jana, Mungu yuko na sisi. Mungu ako na sisi. Una imani mtashinda hiyo mechi dhidi kati yenu na Manchester United? Kuna imani. Una imani bragging rights lazima tuwezetu. Alright, bila shaka mtazamaji, mambo ndo kama hayo. Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, basi tuma kauli yako kwenye mtandao wa Facebook hapa kwenye comment section, na pia kwenye Twitter ama kwenye Instagram unanipata @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2 hashtag pale ikiwa ni Walk with Sagini. Bakeni yetu na bakeni sisi, waambie wana kwamba bango lishainuliwa katikati wa jiji la Nairobi kwamba gumzo kubwa kabisa la wiki hii ama la weekend hii la kispoti aswa la basketball limeshaanza na tayari wameshakaa mkao kula na kuanza kipindi Jason Sagini pamoja na mgeni wake ambaye ni Cynthia Mumbo. Sitokwenda mbali, kabla ya kwenda mbali mtazamaji, niruhusu basi niweze kuperushia moja mbili kabla ya kuanza kipindi. Kipindi cha leo cha Walk with Sagini si kipindi kabla ya kupasha misuli moto. Huko ni network yangu ama yako? Alright, mambo ndio kama hayo mtazamaji. Kama ni mwanzo jiunga nasi mtazamaji, hiki ni kipindi cha Walk with Sagini, kipindi ambacho kinazungumzia basi masuala ya basketball humu nchini. Kwa leo aswa tutazungumza na Cynthia Mumbo ambaye huyu ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya Sports Connect Africa, kampuni ambayo inatoa suluhisho za kispoti humu nchini na barani Afrika kwa jumla. Na basi pia bado huyu Cynthia Mumbo ni mchezaji wa basketball wa zamani na pia bado ni team manager wa zamani wa timu ya taifa Canada ya basketball iliyoshiriki mwaka 2013 katika mashindano ya All African Games 2013 kule Maputo. Kwa hiyo ana tajriba ndani ya uwanja, nje ya uwanja na pia katika ujumla tu mchezo haswa wa basketball. Cynthia Mumbo, kwanza kabisa niambie kwanza kabisa hii kampuni ya Sports Connect Africa ilianzaje na malengo yake haswa yalikuwa gani? Nilikuwa mchezaji, nilipenda kucheza mchezo wa basketball, nilipenda ile sport in general, lakini nilikuwa na ile shida ya nilikuwa najiuliza mbona huko Afrika hatulipwi mchezo kama ni basketball, kandanda, volleyball hailipi kama kwingine. Nikasema labda nianzishe kampuni mimi mwenyewe, niweze kujaribu elimisha watu, niweze kujaribu kufanya hiyo kazi ya biashara ya sport mwenyewe. Safi kabisa. Labda ilianza mwaka gani na kufikia sasa labda mmepata nini, mmeachieve nini kufikia sasa? Tuliregister 2012 lakini tulianza biashara haswa 2016. Tumekuwa na we've been very gifted. Tumefanya kazi na NBA, tumefanya junior NBA Kenya season 2.
Tumeleta timu ya GRA kutoka Ghana kucheza basketball huko. Tumeleta timu ya GRA, Ghana Revenue Authority, tumewaleta season 2 pia. Tulianzisha academy ya basketball ambayo inaitwa Vikapu Elite Basketball Academy. Tulianzisha pia tournament ya basketball inaitwa All Star Connect ambayo ina connect na vijana under the age of fanya consultancy kwa kampuni ya FIFA na tunafanya consultancy kwa kampuni ya Crystal Palace na Olympic Lyon. Alright, mambo bambam kabisa tayari pale kuweza kuzungumza kwamba yeye ndiye mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Sports Connect Africa ambayo pia hapa amezalisha academy kadhaa ikiwemo pia Vikapu Elite Academy ambayo ni academy hii ya kuweza kukuza talanta za wachezaji wa basketball wachanga zaidi katika taifa la Kenya. Labda niweze kwenda kwa hili. Labda ukiangalia unipe labda a brief summary of yourself as a player before we get into the elections part, the management part, the marketing part, and the administration part of basketball and sports in general, and also the sports biz. It's important also to understand your career as a player and a team manager. So, labda tuambie taaluma yako ya uchezaji labda ilianzia wapi na ikafikia wapi? Kwa ufupi tu. Nilianza high school nikiwa State House. Niliingia kwa basketball court ya kwanza. Nilitupa ile mpira nikaingia ndani nikasema hapa ndio nimepata nyumbani, this is home for me, this is where I want to be. Nikatoka hapo high school nikachezea timu ya NSSF. NSSF ilikuwa na timu mzuri sana wakati huo. Nakumbuka nikiwa high school nilicheza ile sprite ball. Pale nilikuwa tu roho yangu ilikuwa juu, nilikuwa nasema niliona watu wanacheza basketball style nyingine sijayo. Nilisema mimi nataka nicheze na watu kama hawa. Nikatoka hapo nikachezea NSSF, nikatoka NSSF nikaenda USIU, nikaenda KU, kutoka KU nikachezea Sprite Storms. Wakati hapo katikati nilichezea Sprite Storms, nikatoka Sprite Storms pamoja na rafiki yangu tukaanzisha Yana, timu ya Yana ladies basketball ambapo nilicheza miaka karibu 4-5. Nikiwa hapo nilikuwa na bahati mzuri, KBF walini incorporate kwa executive committee. Nikiwa hapo nikiwa kwa executive committee they gave me the job as team manager for the national team at the All Africa Games. So nimekuwa na history kidogo ya basketball. All right. Hapo kwa team manager labda tugusie 2013 you were in Maputo with the team that the ladies team, that is the basketball team that was participating in the All African Games. Maybe share with us that little experience you got from managing the national team. I think that's where I learned what management truly is. I was still very young. I was 26 at the time, so I made a couple of mistakes and good mistakes, bad mistakes, but I learned a lot. It really thrust me into leadership and really understanding what it means to make decisions. And it was a very good experience. Ilinifungulia macho. I am where I am today because of some of those experiences. That one was one of those experiences that I hold very highly. Bila shaka mtazamaji, niruhusu basi nipitie jumbe moja mbili kabla kuendelea na kipindi. Na kuna mmoja ambaye alikuwa amejiunga nasi hapa mapema hata kabla kwenda hewani, alikuwa ameingia kwenye YouTube pale. It goes by the name Misiki Owavene, anasema kwamba watching live Kakamega kwa mpigo nategea show. Asante sana Misiki Owavene kutoka kule maeneo ya Kakamega Ingo. Asante sana. Shavia Gitau Masharia unasema kwamba msichana mzuri lakini timu ana support ni Arsenal. Si dhambi Shavia Gitau. Najua kwamba ni shabiki labda wa Manchester United na Chelsea. Odiero Zeko Ashavin anasema kwamba barubaru wa spoti mwanamke bomba. Anasema kwamba barubaru wa spoti mwanamke shujaa. Asante sana Odiero Zero Ashavin. Jamangu huyo mwambie nimempa high five. Alright. Zeko Ashavin. Najua majina yanafanana, Ashavin Arsenali na mvalia pamba ya Arsenal. Job Dan anasema kwamba kazi nzuri kulea vipaji. Asante sana Maloba John. Job Dan, asante sana. Na kuona pia Andrew Ogeto unasema kwamba nakwambia good sport analyst. Asante sana.
Andrew Ogeto, huyo akiwa maeneo ya kule Kisii. Ndizo gumzo hizo mtazamaji. Kama una kauli ama usemi wote ule, tuma kwenye Facebook fan page ya kwetu, inakuwa ni @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, hashtag pale inakuwa ni Walk with Sagini. Bake ni yetu na bake ni sisi mtazamaji. Sasa kwa hili gumzo la uchaguzi, hivi majuzi Cynthia Mumbo mwania kiti cha urais katika shirikisho la basketball humu nchini, haswa ukiwania kuweza kumpiga upinzani ama kuweza kumbandua kitini yule ambaye kwa sasa hivi ambaye ni Paul Otula, na kwa bahati mbaya tu ukaweza kuambulia kichapo ama ukapoteza kwa kura 45 kwa 57. Labda niambie kwanza kabisa, what prompted you to run? Dakika moja, wacha niambie mtu hapa nyuma, dakika moja tu, dakika moja. All right. Amenisikia. Asikia anachemsha chakula pale. Sapa. Sapa time. You got my question? No, just ask again, please. Okay. So recently umewania kiti cha urais katika shirikisho la basketball humu nchini, haswa ukidhamiria kuweza kumbandua rais aliyekuwepo hapo awali na wa sasa Paul Otula, ila kwa bahati mbaya ukaibukia kushindwa kwa kura 45 kwa 57. Labda na ni kwa mara ya kwanza unawania kiti hiki cha urais kama mwanamke, niambia labda what prompted you to run for the top seat in the KBF? I was challenged. I was told why not. So I said, okay, let me try. Yeah. And also just, I think, truly I wanted young people to see that you don't need permission to go for leadership. It's okay for you to run for those offices. You might not win, but, there's lessons to be learned out of it. So nilikuwa nataka kukaa pale watu wajue they have an opportunity to do whatever is possible for themselves. All right. Labda niambie ile experience iko vipi kwa kuwania kiti cha kwa mara ya kwanza? Noma, hata tu niseme ukweli. Noma. Kiaje? Afrika mzima hakuna mwanamke amefanya kile nilifanya, sio rahisi. Nilipigwa hapo my friend, lakini nilikaa pale nikijua unajua bora uende na heshima, bora ujue ni nini imekupeleka pale. Anything's possible. Na pia ukitaka kuwania kiti, labda next time haitakuwa ngumu. Lazima uwe na ile experience, ulearn, ndio useme okay, next time hivi ndio nitafanya. Mungu akikubali next time labda itakuwa ni mimi, lakini pia ningependa vijana waone, out of my experience, ningependa ile, the next time tuwe watu 5 wa 6. Kama Cynthia aliweza, hata mimi naona ni kama naweza kuingia pale nijaribu. So it's possible. Lakini haikuwa rahisi. Lakini niliamua siku 7 na siku 7 niliweza kugana 45 votes. Sio si mbaya. It's a congratulations by the way from us, because you gave out the bid election 7 days to the election. Ni jambo ambalo kidogo si rahisi na ni la ujasiri haswa kwa mwanamke. Labda niambie, ukiangalia katika shirikisho kadhaa humu nchini ya soka haswa, ndaguza sana la soka, maana la soka limekuwa na matatizo hapa na pale. Unapata kwamba kidogo katika shirikisho la soka there has been a lot of complaints from those who are running before and after the elections. Wanasema kwamba kidogo labda electioneering process haikuwa nzuri, kulikuwa na matatizo hapa na pale. Labda katika uchaguzi ambao ulifanyika Jumamosi iliyopita, wewe kama ule mwaniaji mmoja wapo ambaye alikuwa anawania kiti cha urais katika shirikisho la basketball humu nchini, labda unazungumziaje the process of electioneering? Politics is politics, so the incumbent always has the higher advantage. System works for the incumbent, lakini ningesema, watu walipewa opportunity yao ya kuvote. Kila mtu alikuja na ile vote yake. Ilikuwa very open na watu walivote vile walikuwa wanapenda. So siwezi nikasema ati kulikuwa na any malpractice or anything. Ni vile tu ukiwa pale ndani, ni kama president leo wa Kenya, akiwa ndani ni ngumu kumtoa, si rahisi. Okay, so a quick question here. Do you concede defeat? And if you concede defeat, why are you conceding defeat? And what are you planning to do
after conceding defeat? I considered defeat immediately. I mean, the process was clear. Everyone cast their vote. We had all the voters who were there. It was fair and square. Everyone had one vote, and everyone voted. And they voted for him 57. I got 45. So I mean, I'd be very unfair to start fighting the system. Everyone was there that saw that. So conceding means that we allow the office to do its job. And where we can, we support them, but ultimately it is their vision that needs to be brought to life, and we'll be here. All right. Getting 45 votes against 57 for the first time after issuing your bid 7 days to the election is another big win for you. You are a winner in your own way. So I want to know, after the elections, what are your plans moving forward? I always believe in being strategic. So you take a step back. I'll take a step back. I'm taking a step back rather, and reviewing, the process. Reviewing. I mean, if in 7 days I could do so much, what do I need to do for basketball? Right now, it's about basketball. The politics is over. I don't believe in pushing the agenda of fighting against the office. They won fair and square. They move on with that. But ultimately, it's going back to development. It's going back to do the things that I love to do with basketball, and moving the game forward. Alright, na najua kwamba hapo katika masuala hii ambayo nasema kwamba kidogo ni ukuzaji talanta, swala moja hapo ni ile ya ukuzaji talanta, ni talent development mashinani. Maana najua kwamba una akademia kadha wa kadha ikiwemo vikapu elite pamoja na masuala ya kutoa ushauri na saha na suluhisho katika masuala ya kibiashara za kispoti. Labda nirejee hapo katika ukuzaji talanta. Katika ukuzaji talanta labda huwa unaanzia wapi? What is the basis foundation ya ukuzaji talanta hadi nafika ngazi ipi haswa? I'd like to say very clearly that currently Vikapu Elite is being run by coaches Eddie and Grace. So we started it. I started it at Sports Connect Africa, but they have taken it up. I believe in empowering, young people to move on with great stuff. But generally, when you talk about development, unaangalia age grades, unaangalia coaching, kwa sababu unajua kuna coaches wengine hawezi coach young talent. Lazima train out coaches. Unaangalia age, kama pale Vikapu tuko na watoto from 6 years to about 18, 19. Yule wa 19 hawezi cheza na yule wa 6. So unaangalia hizo different age, unaangalia skills level, alafu pia very very valuable tunaangalia life skills, kwa sababu hakuna haja ya kumfunza kijana ama msichana ile game, lakini you do not empower them as a person. So life skills are also very very very, very valuable, and it's something that Vikapu Elite takes very seriously. All right. We'll come to that talent development as a topic, as a subtopic later on in a wider perspective. But before that, still on the elections topic, I would want to know, before the elections, I was supposed to host you before the elections, but then you were very busy. I couldn't host you, but then you are here today. Now, I know before the elections, I could have asked you that, what is your agenda and what do you want to do in the federation? What new do you want to bring? Now, I cannot ask you that now, but then I still can ask you, maybe, what do you think has not been done in the federation that you wanted to change, and you think that it should be changed at the moment? It's very simple things. The fixtures need to be standard. You can't run a league where there's no consistency, because without consistency you cannot bring in partners. They want a story. They want something that they can sell to their clients. I think that for me would have been a big one. The other big one, well, I had 4 agendas. Performance, which I think the current office is doing pretty well with the national team, and the idea here is, how do we incorporate that with the women's team also, and then junior teams. Secondly is commercialization. So you cannot speak about sports and not speak about money in 2020, 2021, in the 21st century. You can't speak about sports and not speak about money. Of course, we have to understand our environment, because Africa, I mean, we can't package ourselves the same way Europe packages itself. But depending on what our environment is giving us, then how do we package ourselves? How do we build our game?
and how do we commercialize that game. Thirdly, I was to focus on development, and of course, development here is on talent, development on people, and lastly, governance and accountability. So being accountable to the constituents, whether it's the players, whether it's accountable to sponsors and partners, and accountable to ourselves. I think that's really critical for us to move the game forward. I see them as opportunities. I think for me, it's not about hitting the office and saying what they're not doing. It's looking at the situation where we are and saying, from a strategic level, where are we and what do we need to do? And what are the key pillars that we need to work on to move the game forward? Alright, asante sana kauli hiyo kuhusiana basi na swala la uchaguzi, akizungumza Cynthia Mumbo ambaye huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ile ya Sports Connect Africa, na bado pia alikuwa mchezaji wa zamani wa basketball humu nchini, na bado pia alikuwa team manager wa timu ya kitaifa ya kinadada hii ya basketball iliyoshiriki makala ya mwaka 2003 kule Maputo ya All African Games. Basi nisome jumbe mbili tatu kabla kurejea tena na mazungumzo kadha hapa, na nitasoma za YouTube. Naona anasema kwamba Andrew Gator anasema kwamba kidogo niko Meru, siko Kisii. Kwa niko Kisii bwana. Anasema yuko Meru. Asante sana Andrew Gator. Anasema kwamba mwambie Sande mwambie Sande sio mbali, tutakuja hapo Andrew Gator, tutakuja hapo muda sio mchache. Mwisho wa kipindi tutaligusia mechi hii kubwa kati ya Manchester United na Arsenal kesho saa 2:30 usiku. Paulo Mwanasport anasema kwamba kidogo live connected, asante sana. Alafu na kuona MC Mamba unasema kwamba hakuna vacancies huko, anaweza tupea au hata huko ni connections. Ndio maanisha nini MC Mamba? Unaelewa Cynthia? Labda tuambie unamaanisha nini aswa by ukisema kwamba vacancies na connections. What do you mean exactly and what do you want? Tuambie, atakuwa nakuweka wazi ama atakuwa sawa. Cynthia Mumbo upande wa pili. Okay, sawa. Okay, tukuja hapa katika swala hili la ukuzaji talanta mashinani, development aspect katika swala hili la basketball humu nchini, Cynthia Mumbo. Na nitaligusia hili kwamba nikiangalia nikipigia darubini mtandao wenu wa Sports Connect Africa, na kwamba pale kuna malengo manne. Kuna lengo la kwanza likiwa ni lengo la ushauri, yani sports consultancy, la pili likiwa ni lengo la ukuzaji talanta, sports development, na la tatu likiwa basi ni swala la uuzaji, yani sports marketing. Alafu la nne ni swala la marketing, networking, sponsorships na pia event management. Tuanze na swala la sports consultancy. Hapa ni kutoa ushauri kwa masuala ya michezo humu nchini. Sasa niambie kwanza kabisa, manake huwa tunajua kwamba whenever you want to give a solution, before a solution there is a problem statement. Now, what was the problem statement behind coming up with an agenda of addressing sports consultancy? So we don't just focus on Kenya, we focus on Africa as a continent. And I realize that there's a very big opportunity around sports and sports business. But then that's the problem. People don't understand sports business. So, with my background, having worked corporate for a couple of years, and having worked in marketing and having been in sport and understanding the business of sport, and also studying sport, I realized there's a big gap. Unapata kuna international organizations, hata local organizations, wanataka kufanya vitu within sports, lakini hawana wale local, I'd say expertise. Sasa sisi tunaoffer hiyo local expertise with regards to sports and sports management. All right. So probably kwa kwamba kidogo watu hawaelewi masuala ya kispoti. Najua kwamba humu nchi labda katika research yako ama katika utafiti wako ambao umefanya hivi majuzi, niambie labda unashiriki katika masuala ya watu ambao hawajui masuala ya uuzaji wa kispoti. Well, sports management bado ni mpya. Compare, unajua ndio ukikuja kwa masuala ya mchezo, tunaelewa ile football, tunaelewa ile basketball, tunaelewa ile mchezo, lakini kuisongesha kutoka kuwa amateur kupeleka iwe professional ama semi professional, there is strategy that needs to be handled in there, na hapo
watu hawaelewi, lakini ni kama tu biashara ya kawaida. Ni vile the only tricky bit is that it's social, so lazima uelewe kumanage watu na pia customer wa sport ni nani, lakini watu wengi hawaelewi hiyo. Alright, asante sana kwa hilo kuhusiana basi na sports consultancy. Tukija katika swala hili la sports development, na nafahamu kwamba ama nafahamika kwamba mliita Sports Connect Africa, manake hamwezi kuaddress basketball peke yake, yani ni michezo yote kwa jumla, au sio? Yeah. Basketball is the love of my life, but sports is what I love to do. So sports business, sports, how do I put it? I love the business of sport, the commercialization of sport, and that whole conversation. That has to feed me. Basketball ni kitu naweza fanya for free. Sina kwa sababu napenda basketball, lakini hayo mengine lazima nitafute unga, lazima mtoto wangu akule, lazima niishi vizuri. So my way of looking for ile unga ni hiyo sports consultancy, sports business. Okay, sasa katika swala la ukuzaji talanta, sports development, maana hapa unajua kwamba kidogo mmezalisha Vikapu Elite Academy. Sasa ningependa kujua katika masuala ya ukuzaji talanta, yule ambaye angependa kujiunga na akademia yenu atafanyaje? Anafaa kuona nini? Anafaa kupitia vitu kama gani? Vimo kama ipi ili aweze kujiunga na akademia ya sports development katika kampuni hii ya Sports Connect Africa? Kwanza under basketball, uwe na age between 6 and I would say 18, 19. Alafu enda pale Facebook, tafuta Vikapu Elite Basketball Academy. Very simple. Utapata pale Coach Zedi, utapata pale Grace. They are very competent, very organized. They know what they are doing. Watakuelezea ni nini ingine unahitaji kuingia kwa ile academy. It's one of the only academies that are paid for. Unajua tunajaribu kuonesha watu ile commercialization. Ukienda kule ng'ambo, hakuna academy utaingia ya free. Yule coach lazima akule. Yule administrator lazima aishi. Yule zile kit lazima zinunuliwe. Hatuwezi enda kwa watu kila siku tunaomba kit, tunaomba. So wale vijana ambao wanakuja kwa academy wanalipa, na hiyo malipo ndio ambayo inawezesha coach and really just the management of the academy. All right. Sasa katika swala hili manake huwa mnakuza talanta, ndio, you grow the talent. Now what happens after you've grown the talent? That's a good question. One, not everyone is a star. Everyone needs to understand that. Not everyone will play in the NBA. So that's why for us, life skills is very important. We believe that basketball is an avenue to bring people together. It's an avenue to learn, of course, the sports skills, the basketball skills, and it's an avenue to learn life skills. Very, very critical. In fact, for us, I think life skills is even more valuable than basketball. You can be very talented in basketball, but you have a very terrible attitude. You're not going to go anywhere in life, you know? So we really emphasize on the life skills element. But what Coach Zedi and Grace have done really, really well is build relationships beyond Kenya. So we've had the kids go out to South Africa. We've had the kids go out to Uganda, to Tanzania. And really that exchange is very valuable for the kids. We've had at least 1 or 2 kids who have been called for scholarships outside of the country. And our hope and our prayer is that, you know, I hope and I pray and I believe that the work that, you know, the Vikapu is doing will open up opportunities for kids in the future. The thing about development is that it's not a one-night thing. Yeah? Year in, year out, you build, and sometimes it's just one kid that makes the difference for you. But ultimately, as long as the program is impacting all other kids, then that is the value that we give. And we always say that every kid that comes to Vikapu carries the Vikapu spirit, and they're ambassadors of Vikapu. So wakienda kule university, wakienda kule high school, wanabeba ile values za Vikapu. Naam. All right, ndio swala hilo la ukuzaji talanta katika swala ama katika mojawapo ya malengo wanayofanya Sports Connect Africa. Labda niambie, labda
You can give us names of those who have been out of the country, those who have done well, those who have been in No, NBA. Tell us. I'm not calling out names today. No, I want Uh, everyone who's listening to go to Vikapu Elite uh-huh. Basketball Academy. Follow Vikapu on Instagram. Follow Vikapu on Facebook. You will learn everything about Vikapu. You can call 0772 913637. Grace is always on hand to give you all the information. I mean, they're doing an amazing job. So All right. I don't want, I might mention kids' names and parents come asking for me tomorrow. But data is very tricky here. So Kweli, but what Zeddy and Grace are doing is incredible, and I trust that Vikapu is in safe hands, and kids who are with Vikapu are in the safest of hands. all right. Speaking on that same aspect of development talent in the country, maybe you can just comment as someone who is doing this as a job and as a passion. You can just comment on the aspect of development level at the moment in our Kenyan league and in our sports industry in terms of basketball. How are we? Rate ourselves. I think they're independent guys who are doing an amazing job. So if you go to Eastlands, you go to Kayole, I mean, the program there is incredible. The friends, Far East Basketball Association. I call them Friends of Basketball. I never know why I call them Friends of Basketball. I guess they're my friends. Far East Basketball Association. You go to Umoja, they're great programs. You go to Mombasa, you go to Kisumu. I know that there's a camp coming up in Kisumu. They're guys who are doing an amazing job. I hope that, moving forward, the federation will be able to bring everybody together and allow people to run their things, but have a way where you can manage data and you can be able to support these programs as we move forward. The high school league is also pretty good. I think it's one of the best in East Africa. So really the challenge is after this, then what? But from a development perspective, there's a lot of stuff going on the ground. It's fragmented. It's not unified. There's an opportunity for us to unify it. All right. I'll take you back when you were at the federation, at the KBF, Kenya Basketball Federation. You were in charge of the Department of Marketing and Business Development, being an executive board member committee in the KBF now. And one of the achievements at that time when you were in the KBF was getting sponsorship deals and broadcasting for the Kenyan League to SuperSport. Now, I want to understand, what made it easier for you to get this sponsorship and broadcasting for our Kenyan local league? I speak their language. If you understand the commercial language, it's very easy to sell. I mean, I sold for 15 years, so I've been selling all my life. I'm a salesman. Before anything else, I think I sell. But ultimately, really, it's really just understanding what the broadcaster is looking for and the value that we can have as the federation or as basketball, and the value that they bring in, and understanding where we are within the environment and building that relationship going forward. Mm-hmm. Okay, maybe do you think that that value that it was that at that time that was there that made SuperSport convinced that they can air our Kenyan league? Do we still have that value at the moment in our league? The value is always there. It's just really a matter of packaging it. Value is always there. With sports, you never go wrong. It's a matter of packaging it. So just really what expectations do the fans have? What expectations do the players have? What expectations do all stakeholders have? So once you're able to package that and are patient, because it doesn't happen overnight, once you're patient with that, then really it's a matter of just investing, reinvesting, and ultimately you have what it is that you're looking for. At the moment, we don't have any broadcaster for our Kenyan league. Maybe you can just give advice on what the current office should do to make sure that they have one in future who can broadcast our Kenyan league to make sure that it gets that exposure that it's needed. That would be consultancy. I need to be paid for that. So I'm not giving consultancy on TV. maybe what's the problem? Because you've mentioned packaging. You mentioned packaging, that the value is still there, but then packaging is the problem. So how should what should be done in terms of packaging? Maybe the fan section or the aspect of marketing there.
The thing about sports is it's very dynamic and it's not static. So you really have to know what your product is, because if you're selling something to people. I mean, when I'm watching Walk with Sagini show, there's an expectation that these guys who are watching have, in terms of your consistency, in terms of how you connect with them. You even have a certain age group. I'm sure by the time you're done with this, you'll have statistics of who watched, and generally it's very similar people, right? So as basketball, do we know that? What do we know about ourselves that we can use to package our game? What do we look like? Right. Do we look like something people want to see? Do we look like something people want to come to? And there's a whole lot of that needs to be done so that the broadcaster says, okay, I like what you guys have. I want to be able to air your games. And so, yeah, it's pretty much that's it's a whole discussion. I think we would need a board for me to draw those things. But generally, packaging requires us to understand ourselves and what it is that we have to offer, and have consistency around the story that we're telling, and have people that are engaged who are saying, I mean, this is a nice experience, I want to be a part of it. Once you have that, it's very easy to air that. It's very easy to broadcast that. When you broadcast that, then when you're consistent with broadcast, then sponsors come in and they say, okay, we want to be a part of this. Alright, asante sana. Basi nipitie jumbe mbili tatu, kuna maswali mengi. There are a lot of guys who are asking questions here, and I want to finish my part, then come to the viewers' questions in order to answer them. But let me just pick a few here, and I can see MC Mumbo anasema kwamba naomba kazi, anasema naomba kazi huko hata kama ni ya kubeba handbag. MC Mumbo, kauli yako imesikika na atalifanyia jambo. Timo Media unasema kwamba I am gaining interest slowly in basketball. Alafu inalipa hapa Kenya kweli? Unamwambiaje Cynthia Mumbo huyu Timo Media? Not yet. I mean, ukicheza KPA, ukicheza Ulinzi, ukicheza wapi kule Equity, if you play in the teams kama hizo utalipwa. But most teams ni self-sponsored. All right. MC Mamba kupitia Facebook anasema kwamba kwa hiyo huko na enough groundmen and all ball boys, ndugu vijana huku nje wameumia, so do they have any job vacancies for the youth? Jamani, mna makazi nyote sawa? MC Mamba pole, at the moment we do not have any vacancies, but if there are any, I will definitely let Sagini know, and then we'll organize, but I don't want to promise you what I don't have. All right. Timo Media, mwambie mgeni hiyo jezi amevalia hii weekendi itamchapa tu vibaya sana. Tusikuja hapo kwanza. Subiri ni kidogo tafadhali. Tutakuja hapo baadaye mwisho wa kipindi. Haya. Na kuona John Agrey unasema say hi to that Arsenal fan. Hey, John nimekuona. Of yours is causing a lot of star. Ambia John nimemwona. Elvis Gustavo, kama ilivyo ada, nipo ndani hadi tamati. Mwanzo gotea Cynthia, umesalimika. Asante sana. Kama ilivyo ada, LD nategea hadi tamati. Anasema kwamba okay, sawa. Asante sana Elvis Gustavo kwa kutune in ndani ya kipindi cha leo. Tukuje katika swala hili la resources. Our sport in the country is at a critical stage. For the football, the handball, any sport, name them, football, handball, rugby, basketball, any kind of sport, we are at a critical stage in terms of resources. We don't have enough resources to make sure that our sportsmen get that visibility, get that exposure, to make sure that their talent is exposed, and we can invest in our sports in the country. What can you comment about resources in the country at the moment, Cynthia Mumbo? We're facing COVID, there's no money. Let's just be honest. So it would be foolhardy to convince ourselves that money is going to come from somewhere for sport. Right now, I think the priority is health, the priority is education, the priority is getting people back to work. It's painful that sports is business in many places. I mean, you saw that in Europe,
the world almost ended because football ended. But here, sport is at the back end. It's at the back end, so it's painful, but it's important to understand that reality so that we get creative. Do we have a live show like what we're having right now? Can we have a Facebook Live show for basketball, owned by basketball? All we need to do is get nice phones these days, and you can be able to broadcast a game if you put it in. There are apps that do that, but that requires strategy. And again, no one can invest in you if you've not invested in yourself. It's like business. Siwezi nikakam kwa biashara yako ninunue nyanya zako na haujaweka hizo nyanya nje nizione. Siwezi nikakam nikutafute kwa farm, si ndio? Yeah. So that's the thing. We have to find a way of packaging ourselves, and we have to find a way of making ourselves interesting so that people want to be involved with us. We are fighting for resources, not just basketball. We're fighting for resources with rugby. We're fighting for resources, the same resources zile kidogo ziko, football, basketball, rugby, kila mtu anataka hizo resources. So lazima ukwe creative, ukwe kwa ile macho ya the fans waseme, mimi ndapatia hawa seso mbili yangu niingie pale Nyayo ni watch ile game. Nitakuwa entertained. That's one way of making money. Tuweke jazi zetu za Kenya Jumia. Tuweke jazi Jumia zinunuliwe kama vile Gor waliweka juzi. Tuweke kaduka pale Nyayo pale unaweza tembea upitie kuja game unaweza nunua shati, fans zinaingia pale kwa team. There are so many things we can do, lakini pia you cannot do that if you're not consistent. Lazima kuwe na game ile watu wanaangalia wanasema mazi next week Ulinzi wanacheza na nani, na sisi watu wa Bake tunajua. Lazima tuweze ku attract the greater general public. All right. Umeligusia swala la mashabiki na swala la uzaji wa pamba za kispoti, jezi maalum za kispoti za timu kadhaa. Sasa nikuje hapo, swali langu linalofuata ni kwamba ukiangalia mpira wetu wa soka humu nchini kidogo umefifia, manake uwanjani hakuna mashabiki, there are no fans. But when you compare this aspect to basketball, the fans in basketball, it's a good turnout. So what is it that basketball is doing that football is not doing, that they have a lot of fans in stadia, different from other sports like football? When was the last time you were in basketball? The last time I was personally? Yeah. During the National League. During the National League, lini? This Finals. season. Ile iliisha. Na watu walikuwa wengi. Mimi nitakuwepo kila wakati, hata katika training nipo, manake ni mwanahabari. Were there many people? Yes, there were. Okay, when you compare the turnout there, the fans turnout there, it's a bit impressive. I like being honest. We can do better. We can do better. But generally, with sports in Kenya, the reason why we don't have fans is because we don't speak to the fans. We don't speak to our fans. But ukiangalia hizi matona zina happen kwa estate, mbona zoja? Kuna vile ile experience ni tamu, so wanajienjoy. So bado hatuja manage kuongea na wase, na pia tuna compete na English Premier League, tuna compete na amongst each other. Lazima ujiweke ukae fresh. Cheki kile Wazito wanadu. Wazito, kama leo najua 7 PM walikuwa wanapeana jezi, wameita watu kwa Facebook Live pale, wapige gumzo nini. What they're doing seems like it's very little. Lakini hiyo consistency yao, I can assure you in 3-4 years, kila mtu atakuwa akiongea juu ya Wazito. Siku moja watafanya tu kitu moja iguze kila mtu aseme, kumbe Wazito wako. All they need to do is win the league. Utaona. That's all they need to do. But they've been doing a lot of fun engagement, and that's working for them. All right. So hapo kwa fans, I'm guessing ilikuwa during the end of the season, definitely kwa na watu, lakini within the season watu wakwangi wengi, and it's the same problem across all sports. So what should be the solution to this menace? I've talked about solution the whole time through. We need to understand ourselves. We need to understand what the fan wants. We need to speak to the fan in their language, and we need to deliver value to that fan so that they say, hii kitu wanatengeneza hapa ni kitu siwezi miss. Siwezi hata game ya Sato. Siwezi hata game. Lazima niende pale ile so mbili yangu, nitumie so 4 na naweza kupata
chakula karibu, anaweza pata ka drink karibu, anaweza kuna ka music pale. Unajua ile experience. We have to create that experience for guys to come. Alright. Nikiangalia katika mtandao wangu wa Facebook hapa naona Dennis Njoroge anauliza kwamba can she comment on our ladies national team basketball and our men's national team basketball, their performance? How are they performing at the moment? Oh, the men's national team's doing really well. I believe this month, maybe a week or two, they will be going to, I'm not sure, I think it's Cameroon. I need to confirm. They're going for Afrobasket qualifiers. And we're very proud of them. They've done a really good job. The ladies have been doing better than the men over the last few years, if you ask me. It's just that they haven't moved to that next level right now, but we have a very strong ladies team. I think we just need to have the same kind of resources put behind the women, put behind the men. All right. Okay. Somebody else here by the name Lily. Lily is asking, what do you think should be done to the ladies to make sure that they can get that equal support that the men's are getting? It's very simple. Just what you give the men, give the women. It's just that simple. What you provide for the men, provide for the women. If you're going to give men $500,000, give the women $500,000. I mean, they've been carrying our flag higher than the men for a long, long time, so they deserve as much. But I'm not saying that they've not been supported. Yes. The women have been supported. It's just not the same as the men, even in terms of, wakishinda wanapelekwa kwa president nini, hizo sijaona. So ingekuwa poa madem pia wakitritiwa hivyo. I think ni issue ambayo kidogo imekumba timu za kinadada nyingi sana humu nchini, za wanawake, za soka haswa. Pia imekuwa na tatizo hili la support kutoka kwa shirikisho na pia serikali, na pia katika swali la ligi kuu ya soka wanawake, na pia katika ligi kuu ya soka ya basketball kunradhi ya wanawake humu nchini pia nayo haijapata support nzuri. Kwenye Facebook hapa anasema kwamba huyu anakwenda kwa jina la Mfawidhi Simeon Bakari, anasema nipo ndani hadi tamati kwenye kipindi kutoka Dar es Salaam Tanzania. Asante sana Mfawidhi Simeon Bakari. Na kuona MC Mambo anasema kwamba I can sell their jerseys kwa ground. Since I tell you people are looking for job. I like you. You're very resourceful. All right. Asante sana watazamaji wote ambao mnatuma kauli zenu kwenye Facebook hapa na pia YouTube na pale kwenye Twitter. Sasa katika swala hili la usimamizi wa ligi kuu ya wanawake, usimamizi wa ligi kuu ya wanaume humu nchini, na pia usimamizi wa basketball humu nchini, labda kama mwanadada pia umetoka kuwania kiti cha urais, maybe what advice can you give to the administrators who are outside there who have not gotten into the administration sector in our sporting industry? What can you tell them? Generate an interest and learn. I mean, I didn't turn up here overnight. I got my first, I joined the federation at 26. So, I mean, I'm now 39. Those are how many years? 13? 13. Yeah. It's 13 years of, learning and making mistakes and doing good things and, reviewing myself and reviewing, and I still have a long way to go if you ask me. But if you're an administrator, gather courage, have interest, get in there, learn as you move, and have a vision. You can't just get in there because you think you want to get in there. What's your vision? What do you want to achieve when you get into that role or when you get into that position? So for me, it's really, you have to know what you want. Si ati sasa nataka kuingia administration ya bake na sijui nini nataka. So God willing, in 10 years, maybe I'll be the president of basketball. You never know. But ultimately, I know that I'll be leading basketball in one way or the other, or I'll be leading sport, whether it's here or across the continent in one way or the other. And I'm very confident in saying that because you don't have to get permission to get into a leadership role. Just get there, learn, be humble with it. I mean, it doesn't mean that, because I'm speaking strong about it, then I own it or it belongs to me. No. For me, it's, if that's what you genuinely want as a human being, then go for it. Nothing stops you.
All right, maybe as someone who is inspiring someone outside there. Kuna watu wengi ambao wanakuangalia nasema kwamba kidogo ningependa kuwa kama Cynthia Mumbo, manake huyu amekuwa katika shirikisho la soka shirikisho la basketball humu nchini kwa muda mrefu, na bado yeye ni msimamizi wa masuala ya basketball humu nchini. Labda ungeweza kumwambiaje, labda do you have an agency of empowering females into administration, or do you plan to have one? I see myself going in that way. But ultimately, I'm being called a lot for talks, to talk to girls, to talk to women, and I'm very happy to do that. I'm actually having a talk with M. Sola next week on Wednesday to speak to women about, you know, taking risks and taking opportunities. So I'm happy to have those conversations with girls, and I'm always, wherever you find me, if you find me like tukiwa back here somewhere and I'll just start talking to them. I feel very privileged and lucky and gifted that God has given me what I have today. So for me, being able to share that experience with other young women or with women in general is a gift, and is something that I'm happy to do. Okay, so kabla tuanze kipindi, many of the fans were commenting about your jersey, na tunakuja hapo muda sio mrefu. Kwa hiyo kabla ya kuja hapo, acha nisome jumbe mbili hapa kabla ya kuzamia swala la Arsenal. Maana mashabiki wengi hapa wameligusia swala hili la pambo uliovalia ya klabu ya Arsenal. Ninamuona hapa Elvis Gustavo Indiaza anasema big issue hapa ni marketing basketball hapa Kenya ulipo, ushamjibu hiyo. MC Caesar unasema kwamba mbona amevaa jezi ya Aluzi? Arsenali watajua. Anyway, following from Machakos. Let's start from there. Anasema kwamba umevalia jezi ya losing team. Arsenal is at position 10 if I'm not wrong at the Premier League moment. 8. Or is it? Hata nimesahau sijui manake kule. Wewe tumepanda juu kidogo bana. Okay, sawa. Huyu anasema kwamba you are a losing team. You are a Man U fan? No, I'm not a Manchester United fan. Okay. I'm just a football fan. Now, MC Caesar here is saying, umevalia jezi ya a losing team. Do you think Arsenal is a losing team? We are not doing what we should be doing, but we are not a losing team. There's no way naweza sema team yangu ni losing team. I mean, really? Lakini, we are not winning. We should be winning. We should be top 3, not even top 4. We should be top 10. We're not. But we are restructuring. Tuko in restructuring process. Okay, so shida iko wapi, Cynthia? Siwezi sema Arteta must go. Achana na sisi tu kwanza. Wacha tuna build pole pole. Tunakuja pole pole, eh? Pole pole. Kuna time tulikuwa bottom 3, tulikuwa na sweat, hata sikuwa naongea. Number 17. Mazi. Lakini poa. Wacha we are rebuilding. Okay, that's a real Arsenal fan speaking by the way. I think bad, good, tuko tu pale damu. Okay, sawa. Labda zungumzia Mikel Arteta, mkufunzi wenu mkuu. Unamzungumziaje mkufunzi? Amekuwepo pale msimu wa kwanza huu, alianza vizuri, kisha baada hapo akaanza boronga, akaingia nafasi ya 17. Kufikia sasa unazungumziaje mkufunzi mkuu Mikel Arteta? Hii kazi anaiweza ama haiwezi? Anaiweza. I think we need to give him time. Unajua siku hizi football imekuwa it's so commercial. You want quick wins. Lakini sport unajua it takes time. By the time Arsene Wenger was what he was, alikuwa amekaa Arsenal kidogo. Alibuild. So lazima tuwe patient. All right. Kesho mna mechi kubwa. Juzi walipoteza dhidi ya nafasi ya mwisho Sheffield United. Hawa ni club 2-1 against Sheffield United. Manake hawa wanafuzia ubingwa. Wanajiita title contenders. Walikuwa nafasi ya kwanza, wakapigwa nafasi ya kutoka number 1. Yes. Sasa kesho mnapiga mechi na wao. Unaonaje mechi? Tutashinda. Rahisi tu hivyo. I'm confident tutashinda. Lakini usinipigie simu tukishindwa. Usinipigie simu tukishindwa.
Okay, I'm very much sure you're saying you because Manchester lost to Sheffield. That's the reason. I know. I'm very much pretty sure. It's not going to be an easy game. Yeah. Because we also won our last game, so our energy is good. But Man U are coming, having been beaten by the last team. I mean, how are they beaten by Sheffield? There's only one United, and it's Sheffield United. Oh my goodness. Oh my goodness. Asante sana. Nipitie kauli hapa kabla ya kufungasha virago ndani ya kipindi cha leo cha Okid Sagini mtazamaji, na kuona Timo Media unasema kwamba Arsenal iko nyuma ya top 4 na 5 points. Big title contenders after Chelsea. Hey. Kiburi kishaanza. Kwa Arsenal fan no. Okay, asante sana. Nashukuru sana. Hatimaye tumefikia mwisho wa kipindi cha leo. Mtazamaji, thank you very much for making time for us, Cynthia Mumbo, on the show, speaking about basketball and sports in general, in terms of development, in terms of marketing, sponsorship, and also consultancy basis, and also in the business world in sports. Thank you very much for making time for us, Cynthia Mumbo. I wish you all the best in your upcoming events and upcoming what you want to do. Nashukuru sana. Thank you, and thank you so much for having me on the show. Guys, thank you for joining us. I've had a great time this evening. Asante sana. I also wish you well tomorrow. May you win. If you not win, then best of luck to you as a Arsenal fan. Asante sana mtazamaji kwa nasi ndani ya kipindi cha leo mtazamaji. Mimi ni kwako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada sitaondoka kabla sijashukuru wawili watatu kabla ya kuondoka hapa, na nitamshukuru sana Silale Shani, mtangazaji huyu wa basketball. Asante sana kwa kuweza kufanikisha kipindi hiki kwa njia moja au nyingine, na pia mtazamaji nawe pia umekuwa ni wanguzo sana kwa kuweza kufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha leo. Asante sana mtazamaji. Hadi wiki ijayo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, endelea kuwa nasi mtazamaji. Hiki ni kipindi cha Okid Sagini. Kama kawaida, michezo ni yetu na spoti ni sisi, bake ni sisi na bake ni yetu. Inshallah, kuwa na usiku mwema.